Ecuadorian President Guillermo Lasso said in an interview with Xinhua that reactivating the economy is key to Ecuador's post-pandemic recovery, and China's support is vital. Lasso is to attend the opening ceremony of the Beijing Winter Olympics during a visit to China from February 3 to 6. He said he was very honored and thrilled to participate in the celebration, which he predicted will be exemplary, given China's knack for organizing large-scale events. This will be Lasso's first official visit to China after taking office in May 2021. Lo fundamental es consolidar y estrechar los lazos entre la China y el Ecuador. Me interesa mucho conocer al presidente Xi Jinping. No contemplo el desarrollo del Ecuador sin la China. Que la China es importante, un importante aliado para el Ecuador. Me parece que el presidente Xi Jinping impulsa una política correcta, que es la que debe de llevar a cabo todo gobernante justo en el mundo, poner por delante el interés del pueblo. La China tuvimos más del 60% de las dosis de vacunas que nos ha permitido vacunar a cerca del 82% de los ecuatorianos con 2 dosis. 新疆话呀，不是话的。